My name is Seiji Terakawa. I'm teacher about architecture design and community management at the Faculty of Architecture of Kindai University in Osaka. Mr. Kecha and I are connected by the relationship of Thai and Japanese architecture firm. We call the case. Today, I'm talking about the challenges of community architects in urban poor areas. Okay. What's your image of Japan, everybody? Perhaps it's an image of developed countries with few problems like riot and homelessness. However, in some areas of Osaka City, there are some areas that have quite serious urban poverty problem. This area is called Kamagasaki. The area was so serious that many people gave up because they couldn't do anything, but it has changed little by little since about 10 years ago. I have been involved in community development in this area for nearly 20 years, maybe like that. Today, I would like to talk a little about that effort. But I cannot speak English very well, so I asked my friend Keke for an interpreter. He is the same community architect as us. Keke, please self-introduction. Hi, hello. My name is KK. Your dean says my real name is KK, but it's really difficult to name. So please call me KK, everyone. And I also community architect. I work at the Cambodia, sometime in Thailand, work in the community and talk with the people in the community and I support their idea to put in their community design, which is same as Professor Seiji Terakawa. And we're doing same kind of work in Japan, basically in Osaka, this 20 or 25 years. So today, Seiji will talk about one of the area in the center of city, which is really interesting area. He commit around 20 years. It's good time to listen from him for the Thai student. That's it. Thank you very much. Yes, thank you. I try to first. I try to get the video. This area's video is okay. Can you see it? Can you see it? Okay. Maybe 10 or 15 minutes is okay. 釜ヶ崎。日本有数の大都市、大阪市。その一部である西成区の北東部に位置するこの町は、長年、日雇い労働者の町と呼ばれているが、日雇いによる不安定就労、野宿問題、単身高齢生活保護受給者の増加など、日本の貧困の縮図とも呼ばれている町である。この映像では、釜ヶ崎の歴史を振り返るとともに、地域の子どもたちが取材した今の釜ヶ崎の姿を紹介する。釜ヶ崎という地名自体は、1922年の町名変更により、現在、公式には存在しないが、その当時の地名であった釜ヶ崎という通称は現在も使われている。後にも触れるが、1平方キロにも満たない小さな町、釜ヶ崎は、
寺川さん、口頭で説明があったら、少しずつ入れますけれども、ね、なければ結構ですけど。経済成長の恩恵に預かれなかった貧しい農家や漁師、閉山した炭鉱労働者が全国各地から尼崎へ流入。その結果、徐々に単身男性労働者ばかりの町へと変化していった。1961年、この町に社会の関心が向いた事件、第一次尼崎暴動が起きた。これは一人の労働者がタクシーにひかれた際、現場に訪れた警察官が被害者の息があるにもかかわらず死亡扱いし、現場検証を行ったため、それを見ていた周囲の労働者が激怒し起きた事件である。自然発生的に起きた暴動は5日間続き、約5000人の労働者が放棄した。これは資本主義社会に徹底的に搾取され、暴力団絡みの雇用主からの暴力にさらされ続けてきた日雇い労働者の反発であり、人権闘争でもあった。その後、尼崎では1961年から2008年までの間に24回にわたる暴動が起こる。なお、頻発する暴動によって、これが2008年までずっと続いてた、何回も続いてたので、この町のイメージがついてしまったんですね。Yes, this is until 2008. There is this kind of the movement. Then there is still on this area has this kind of problem. 高度経済成長に後押しされながら、1970年に開催される大阪万博に向け、労働者の数も増加。これまで屋外で自由な日雇い労働力の売買が行われてきたが、こうしたあり方を改善するため、1970年には大林総合センターも開設された。この建物が今日の話題になる大きな建物ですね。国が所管する This building is the Seiji commit to the rebuilding program now. 事業計画診療事業を担う大阪社会医療センター。大阪府が所管し、職業紹介や労働相談、労働の施設、病院、住宅が合築された建物。This is the labor committee and also medical support and also housing somewhere in one building. そのため、当時は実際に現場に行くと、賃金や労働条件が事前に聞いていたものと異なることも少なくなかった。西成労働福祉センターは、日雇い求人を行う事業者を管理し、労働者に職業紹介を行いつつ、ピンハネ、暴力、労災などに関する相談を引き受けるために開設されたが、労働福祉センターの指導が行き届かない悪質な事業者も多く存在した。1972年、住民は約 85% が男性だが、1950年代は男女比はほとんど変わらず、子供も多かった。しかし、1960年代に入ると、治安、衛生面などが悪化したことを背景に、自主的に尼崎を転出する家族も増えた。また、1960年代後半には、大阪市が不用住宅に暮らす家族を地区外の公営住宅に移す住宅政策を実施した。こうして町は徐々に子供や女性のいない町へと変化していくが、それでも子供は一定数存在し、その中には戸籍がないために公立学校に通えない子供たちの存在もあった。そんな中学児童対策として誕生したのが大林学園であった。1980年代後半、未曾有の好景気にあった日本。尼崎の日雇い労働者も建設ラッシュにより、労働者の日当は過去最高値を更新。国も町も絶頂期にあった。しかし、1991年にバブル景気は終焉を迎え、今度は戦後最悪の大不況時代を迎えた日本。尼崎も例外ではなく、ピーク時は200万件近くあった求人数も100万件を大きく割り込んだ。それに伴い、真っ先に路上生活を余儀なくされたのが、日本の高度経済成長を底辺から支えてきた高齢の日雇い労働者たちだった。バブル崩壊後、仕事にもありつけず、野宿生活を余儀なくされた状態を何とかしようと、労働者や労働組合、支援者らが反失業連絡会を結成。就労機会の確保、居場所の確保を行政に訴えるとともに、広く市民にも尼崎の状況を知ってもらおうと、
反失業闘争を展開していく。大阪府市庁舎前での抗議行動や野営闘争、海林総合センターの夜間開放を求め、センター内での集団野営などを行ってきた。その結果、高齢日雇い労働者向けの就労対策事業、高齢者特別清掃事業やホームレス対策事業であるシェルターを獲得。これらの事業を運営するための NPO も設立し、粘り強い社会運動を現在まで継続させている。2012年、長年、日本の最貧困地域として放置されてきた尼崎を何とかしようと、当時の大阪市長、橋本徹が西成特区構想を打ち出す。これにより、長年放置今、この西成特区構想が具体的なまちづくりとして動いていて、私が関わっているわけです。経済の売買や Now, Osaka City Metropolitan Government has the special area management in here. He's the committee leader. Seiji is the director of the committee. 町の関係者同士が一つのテーブルにつき話し合う会議体、海林地域まちづくり会議もスタートさせた。こうして利害を意味する人々が一つのテーブルにつき、町の将来について話し合っているが、相互不信を抱き続けた者同士の会話には困難もつきまとう。1平方キロにも満たない小さな町には現在、約2万人の人が生活している。そのうちの 85% が男性、半数以上が60歳以上の高齢者で、地域内の生活保護受給率は 40% を超えており、依然、野宿状態の人も300人を超えている。その多くは、かつて日雇い労働者として日本経済を支えてきた人たちだ。これらの人々は単身者が多く、誰にも見取られず亡くなったり、仕事をしない環境に対し、不適合を起こすこともある。この町は、日本の貧困の縮図と揶揄されるように、様々な社会問題が集積されてきた地域ではあるが、それらを何とかしようと、食事、相談、居場所、就労、寝場所など、労働者や支援者たちが様々なセーフティーネットを独自に構築してきた地域でもある。今後の課題は、これら独自のセーフティーネットを持つ者同士が、どれだけ地域の中で密につながり、地域外の支援者たちともつながっていけるかではないだろうか。また、尼崎の日雇い求人市場が縮小したといっても、この町を拠点に様々な建設現場へと向かう労働者の数も、求人業者も、まだ一定数存在する。こうした観点から、今後も海林総合センターの持つ役割は非常に大きい。しかし、従来通りに日雇いの建設土木業のみに特化するだけでは問題が解決しない。これまでのように困難を抱えながら、様々な育ちや生き方を経て、この町へとたどり着いた人たちを受け入れつつ、今後ますます増えていくと予想される正規労働者や外国人労働者への職業紹介や就労支援、労働、生活相談なども、これまでの業務と同時並行していかなければならない。鉄道網から見ると、また、尼崎は日本の大都市、大阪の中で、交通、鉄道網から見ると最後の一等地である。今、かなり大きなビッグプロジェクトで、この辺りが開発されようとしています。1の割に抑えられてきたが、これらの了解に伴い、This area is now so big project is going on by the government and private sector. 構想の弊害と捉え、ジェントリフィケーションだと主張する声もある。ただ、インターネット等による求人方法の多様化や、求人業者が所有する量の大型化に伴う日雇い労働市場の可視化による町の衰退は、このまま指を加えて見ていても何も変わらない。町の景観は変わるし、時代によってその考え方も変わる。この町はこれから先、どのような町であるべきなのか。これまでのように、誰が来ても安心して生きられる町を目指すのか。それとも、一等地に見合った商業都市を目指すのか。尼崎の今後の在り方は、この町にいる一人一人に問われている。はい、ありがとう。Thank you very much.
And next, this one. Can you see it? Click mute. はい、見えてます。どうぞ。In this town, various stakeholders have been in conflict with the district since the 1950s, since 1961. There have been 24 riots, and the people have been disrespectful of each other, like this. I have been involved in supporting community management in this town since 1996. My role as a community architect at the time was to listen to the stories of people in various peoples, make the connect visible, and lead to connected activities. And I will investigate why people are hard to connect and find the shapes that are easy to connect. So I met various organizations in this area, and asked about their activities and goals, and the image and relationships of other organizations. This figure shows how to connect with other actors in each position. The stronger is connection better. This is red one and green one is stronger is better. People of the same position are connected well, but you can see that they are alarmed or ignored with little knowledge of the other organizations. Another thing I have learned is that there are individuals connected to various actors within that. In this figure, it shows people who have dark line, this one. In the vertical and horizon directors. Through the interview conducted at the time, I noticed that there were key persons leading to members of each relationship as in the table above. So we decided to gather this key person and created a platform called Expansion Committee. Since 1995, this kind of situation change has triggered alternative community management activities in 2005. Regional actors of I will not let the government ignore it. Let's promote community management, not to give up again. The community organization of the local have taken the initiative and have started community planning activities with a theme of child and environment. The reason why we choose the theme is because everyone is easy to connect and can start with small activities like this. In 28, the actors which passed by so far formed one meeting team. That name is Hagi-no-Chaya Area Community Management Expansion Meeting. By doing these activities to solve the problem of the town, started to move at the stretch like this station. This is me and committee's members, and this one, governor. The committee started searching for a theme that could be connected to started activities that realizing conceptually. The first attempt was a campaign to eradicate the drugs, educate
war on drugs, it's okay. Secondly, this park, which has been closed for 30 years, in fear of homeless people getting squatted and waste being thrown away, was really released by the fact that the members of the committee promised to take initiative in administration. It was. Like this. And next one, we have also created a bulletin board that can be posted together with Asia, a group that has been fighting until now. They also made a future image vision of Kamagasaki. They are communities that can re-challenge and reconnection, and community where children's voice can be heard. He is a former mayor. This kind of movement has been accumulated, and the relationship of trust between the region and the government has started to gradually decrease. However, in 2018, a new mayor in Osaka City declared at a press conference. He said, "I favor a national world, and we will make this area a strategic special zone," was about to start moving. It was a declaration that it will make a big change by setting by the town with the biggest problem in Osaka as a central pin of the body. We are annoyed to travel a new mayor with a strong power. It may be developed and the town, maybe slum clearance, maybe, but we will do the opposite movement or do the policy movement that we accept the resilience. As a result, we decided to promote an alternative policy movement. Especially the specificity nearly all actors in the Kamagasaki area, Kamagasaki area, brought about issue and concentrate activities in the city. Sorry. And 3 theme, 9 project, 300 idea gathered together. And this is a concept I proposed. This one, 1, 2, 3, 4, 5, like this. And the next movement, in addition to making such proposals, regional leaders gathered and discussed many times at the conference where the administrator is a subject. It was the first attempt for administration, but I adapted the workshop system. I can be said that this change has become the starting point of the current collaborative style planning. However, agitation began was part 1, confusion. For the first workshop, the rays from the audience seats fluttered, and it was in a state where it was not discussed. However, thereafter, mutual trust increased through trial and error, such as holding a workshop for the audience. In the end, this part 6 solution summary, in the end, all the participants were able to adjust the proposal to the governor and the mayor. I'm also facilitating workshop in various cities
But this workshop was a valuable experience for me. 時間大丈夫かな Please, this one first, confuse conference. Please see it. This is confuse workshop. This is the first workshop. I will confuse wow. And then first, second, third, fourth, fifth, sixth, last one, this one. The proposal decided by everyone was approved at the meeting attached by the governor and the mayor. スライドの共有ができてないです。お願いします。はい。スライド共有できた？まだできてないですね。これでできてる？はい。This is the last one. Last one. And the proposal decided by everyone was approved at the meeting attached by the governor and the mayor. This is governor and the mayor. And the proposal decided by everyone. This is news. Then the concrete design begins first. Decide where to temporarily relocate the old library center. I close to plan under the railroad overpass. This is model. This is first design. In order to develop sustainable activities in the community, we have also created a company that aims to contribute to local communities that are responsible for community management. Like this, many backpackers came to the area. I made a bar for them. We are renovating the bank. This is my student. Now it has become famous as a base for Osaka jazz, Kansai jazz, missionary jazz, like this. And the next one, in addition, at the request of the owner who land a place for children, we designed a collective housing under renovations, the hotel, like this. This is a hotel, and this renovation site, like this. Can you see this? This is IKEA's, this is IKEA's one.
Like they incorporate with the IKEA. Yes. Yeah, it's the contributed by the IKEA support. With IKEA, yes, social activities. We are also running an art project in the city. In the third year, I made a proposal to the mayor of Osaka from urban development. And this theme is the project for Nishinari, a town where people can try it again. And 6 suggestions and 5 actions like this. It is an area design. From now on, the plan for the former labor center site of 10,000 square meter will begin. This white space. This will also be designed in collaboration. This is the first design, state of the site before planning. And this is a completed temporary relocation facilities. This hospital has all moved, and multiple housing, public housing has also been newly built. These are built on site of a elementary school next door, next place. It's a plan to former site like this. It's a state of workshop held independently by the people of the city. Each state of the workshop that I sort of the children. Now, tiny open space for children and daily workers, about 800 square meters. I'm trying to propose a CLT container. It's a proposal of the general purpose wooden container like this. This is Tumiki project, like this. Now, on the other hand, various development movements are active in the region. Famous hotel chains are building hotel and proposing. And Chinatown initiatives, the town is shaking a lot, like this. And now we are currently thinking about promoting community development with a well-known advertising agency. The concept is that many problems will be solved when you come to this town. But now, different opinions collide over PR of Kamagasaki area image. We want to change the impression of this area versus property is not a spectacle. And some people from Tokyo and other towns are exercising not to clash the labor center, like this. And last, that is a gentrification. First time, and what is the role of the expert at the time? What do you think? Thank you very much. Seiji, Yes. Have come across a publication from master student in England. She comment about participation, which even we do the practice according to the guideline of the
association like RIBA, which is a Royal British Architects of British Architect. She also states that the participation is not go into the people who involve, because the architects always have his or their team's own idea, which maybe is not respond to the real needs of the people Right. in the area. 寺川さん、今のはですね、うんイギリスの専門家の方も言っているんですけれども、建築家として専門性を出すときに、建築家がただただアイディアを出すということと、住民の意見をしっかり聞くことっていうのが、なかなかこううまくこう相入れないときがある。で、ケッチャイさんも含めて、住民の意見をしっかり聞かないと、住民のニーズに合ったデザインでできないですよねっていう話です。私もその悩みをずっと抱えながらやってます。で、住民さんの意見がすべて素晴らしいかっていうと、そうじゃないことも多いわけですね。He's also always thinking about this issue, and then sometimes people in the community has a good idea, but sometimes it's not really, it's not much a better idea. That's why architects have to think about how we adjust and also support and coordinate and community and designer side both. 例えば彼らが、求めているデザインっていうものを私に伝えてきたとしても、こういう意味ですかっていう彼らが本当に求めているものをちゃんと聞き出した上でデザインをするっていうプロセスを何度もやり取りをしているということです、ね。はい。And then his point of the view, which is how we can get their idea, which is not only design side. What is a good building or good architect for the residents, and also who will use that town, which is the architect role, which Seiji always thinking about. Kecha, is that okay to discussion like that? Yeah. Because the argument is called out that's the participation without the real participation from the people in the community is called pseudo. It's called pseudo participation. Okay. And it's come out that cannot respond to the real problem of the area. Yeah. 寺川さん、参加の話なんですけど、その住民参加っていうことは、時にはその嘘の住民参加みたいな形になることがあるというのを感じていて、やっぱその辺がすごく重要だと思うんですけどということです。僕もそのアリバイ作りの住民参加にならないように常に気をつけては関わっています。He's also thinking about same things. Always, what is the participation, real participation? Right. I would like to share my experience I work with a fisherman village community, which they do a group of local enterprise, which is I told you before about a mud spa. And when I work with them, they can give me a lot of information. But when we go into the design part, it's not easy to understand the drawing. So we have to try to make the like a 3D image for them to see. Yeah, that's important. But anyway, I still found that they cannot understand the real space after build. Okay. So how can you adjust the drawing to the community to get understand before build? Okay. Right. 寺川さん、ケッチャさんが南部の漁村のそのコミュニティに入ったときに、特にそのデザインするステージで、
図面はなかなか住民さんわからない。3D にしてこう表現して、で、こういうふうに使うんだっていうこともなかなか伝わらないっていうことが非常にこうジレンマになった時期があったんだけれども、そういうこうデザインを説明して、こういう空間を作っていくんだっていうことを伝えることの苦労みたいなところってはどうですか？そういう意味で言うと、デザインの内容にもよるんですけど、僕がこう注意しているのは、アクティビティというか、そこで何をしたいのかっていうことをイメージしてもらうっていうことが一番大事で、そこに納得感が必要になってくるね。で、その納得感と活動のイメージ等で僕らが出すデザイン、空間デザインっていうのが、そこで折り合っていくことがあるので、そこのやり取りが大事だと。So, Seiji is saying, this is quite, there's some issue, which is how they understand well. One is the only design, which is not, it's difficult to understand what's going on. But in that, what is their activity in that area? Also, what is that activity by themselves, or what is activity of each group? So action and activity, they have to understand by themselves first, and then also design fitted in after the action and activity will how can I say fitted in the design. So which means architect also have to understand about activity in the community, what they doing existing, also what they will do in the future. So activity and also organization, how they use, which means the what is their real activity use the space. Is that right, yeah. あと一つだけ具体的な方法として言うとすれば、作り込まないっていうことなんでね。はい。And also 余白を残して、そこにみんなが作り込んでいく空間の余地を残すことが大事だと思う。And also, Seiji is saying the design shouldn't be 100%. They have to, architect have to give them some space or some undesigned area for the people, which will be they design by themselves. Also, they put the idea to the design. So, which means architects should be design, for example, like a 70% or 80%, which is one point. Yeah. 変化させることができるデザイン。And also, design need to be changed in the future. So, we need some space for the changing in the future in the design. Yeah, I understand. So it means that your design have never been complete. Right. Yes. Yeah. You will let some area for left. Right. People design that's left. the first point. Yeah. The second point is it's like that you have to go to see the activity and the usage of the area and space. 寺川さん、そういう時はやっぱ住民さんの活動とかを見に行ったりとか、住民さんがどんな活動をしてるかっていう理解っていうのはすごく重要だと思うんですけどということなんですけど。もうめちゃくちゃ重要だし、一緒に作っていく感じですよね。はい。He's saying this is quite it's important point. Architects have to see the activity and also Seiji, Professor Seiji is feeling building together with the community group or community people, like building together. Also design together. What is his image? Like you see that wooden container, Kechai. Did you see that is also a community idea, and also community people build with the architect and the carpenters, which is the point of the like in the process, how they create the space by themselves and also by their design. But basic idea from the architect, like a space create design. I see. So my understanding in the real practice, sometimes when you do the design, when you do finish your own design, you have to
have a reduce. blank space, Mm. blank space, and, Yeah. and do not specific, Yeah, and do that's not right. specify the function in that area, right? 例えば寺川さん、そのデザインしていくときに、その余白というか、あんまりこう手をつけずに、白紙の状態の部分も一部残しながらデザインをしたりするっていうことですかっていうことなんですけど。白紙の部分を残すもそうだし、手を入れやすい空間を作っておくっていうことですか。And also, his design as for the people in the community, easy to touch to the design and the construction, which is his design. Which means like left some space or left out some unfinished construction or unfinished area. Right. All right. Thank you very much. I understand. That's your point now. Okay. Okay. So Okay, maybe thank you. good time to student question and he can answer some. Is that okay? Right. Thank you. So anyone, if there is any question or any suggestion or want to talk with Professor Seiji, even in Japanese language, fine, if you can speak. Please. Pasa tie-dye. Tie-dye. Let's who please hands up. Anyone? Oh, so shy, no? Thai people. Same Japanese. Yeah, same Japanese student, right? 女子が多いね。Yeah, I think, yeah. Seiji said that that's woman student is a lot of women. He feel. If it's possible, don't be shy and then please on the video, everyone. This is, I hate that at Zoom, always off the video camera. Please. Yes, thank you. That is easy. Okay. Okay, maybe I good. have one question Yes. for Professor Seiji. Yes. Thank you very much for presenting this work to us. I think the hard part not only to deal with the local community, but it's also to get your work recognized by the government. As Yes. you can put it to like they're aware that they must do something as a specific plan for specific areas. So how do you approach the policy makers like that to make them realize the problem? I see. その住民さんとのやり取りは非常によく分かったしあれですけれども、こういうプロジェクトをしていく上で、特にその行政、もしくはそのそういう機関、オーソリティとか機関とかとのやり取りがあると思うんですけど。今回一番のポイントはそこにあって、住民参加のまちづくりで住民だけがやる限界っていうのは当然あるわけです。で、そういう意味で言うと、行政としてもボトムアップのまちづくりで住民さんの意見を聞き取るよっていうスタンスは示したんだけど、これだけでは動かないんです。で、トップダウンも必要で、その時に僕らの仕事は、行政の仕組みを知っているので、行政に対するメッセージと、地域の人たちのメッセージっていうのを翻訳する必要性があるんですよね。わかりました。ちょっとそれいいですか、一回。はい。It's a good question. Also, Seiji saying the very important point is not only a community people side. It's government side is most important. How we get the local government idea exactly what's going on also or concrete idea, then point of view is the how, and also people didn't understand about local government association structure much, but the professor really understanding about local government structure, he good understanding. So
he knows both community side and also government side. So he's a kind of the interpreter or translator between local government and also community side. Then point of the good. I mean, you saw that discussion is really confusion always, but he always stand by the government side basically. Then understanding about the community and also local government saying want to get the idea from the community bottom up way, but sometimes government needs top down like design and also top down like なんて言ったらいいんですか、トップダウンの制度とかですかね。つまり行政っていうのはトップダウンでできているので、例えば今回もメイヤーがやるって言ったから動く。はいはいはい。So point, you saw some picture. He's take picture with the mayor and also local government governor. With that mayor, if he didn't say anything about rebuilding or renovate area, it's nothing happened. In the beginning, government started saying he would like to renovate that area. That's the start point. That time he started to talk both sides, community side and government side, which is the point. Is that okay to answer? Yeah. Yes, thank you. ขอบใจขอบใจ Any other questions? Any professors? Or still off the video, please. Even me, I talking from my car, inside my car, even up on my video. So please on the video, please. It's okay. And also professor asking everyone, is that understand his concept and also his presentation is the maybe not 100%, but basically, do they understand? If understand, please hands up. If not understand, no action, please. Oh, it's no understand. May I just only a little bit Thai, right? ถ้าพวกเราเข้าใจขอให้ช่วยยกมือหน่อยนึงได้ไหมครับ ถ้าหากว่าไม่เข้าใจก็อย่าพึ่งก็ไม่ต้องยกมือ My turn. 3. เข้าไปที่ reaction เสร็จแล้วถ้าหากว่าเข้าใจขอให้ยกมือนะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเขาอยากจะรู้นะครับว่าที่พรีเซนต์ไปเนี่ยเข้าใจกันไหม Oh, we have to continue to talk 5 hours more. Otherwise, no one understand. Yeah, some. Okay. Maybe 10 people understand. It's good enough. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. Okay, good. Professor Kecha, is that okay to discussion like that? Fine. Oh yeah, that's fine. I think maybe it will be useful if we will get summarized in Thai just okay, one please. or just and a few also minutes. one thing I would like to say, Seiji and me is working at the office which called Case Japan, and also Thailand has also Case Thailand, and then now we are same project which is a container project. Case Thailand doing the Tsumiki project. This also container, and the Seiji doing in the Tsumiki project in the Japan, which is the container project, which is the, like a brother sister project. Before also we doing the cooperative housing project, 10 housing,
which is the sister and brother project, which is a relation with Thailand and Japan. Alright ครับผมจะขอสรุปนิดนึงนะครับเพื่อให้เราแบบเกิดประโยชน์นะครับกับในเซสชันนี้นะครับแต่เดี๋ยวถ้าหากว่าเป็นเซสชันต่อไปก็อาจจะต้องฝากอาจารย์โมเดเลเตอร์ที่อยู่ในทีมวิจัยนะครับที่อยู่ในทีมอนุวิจัยนะครับช่วยสรุปให้กับนักศึกษาด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทาง Professor Seiji เนี่ยครับก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็มันเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เข้าไปในเมืองคามากาซากินะครับเสร็จแล้วก็จะมีอยู่หลายๆส่วนในนั้นนะครับจริงเขาทำงานภายใต้ชื่อทีมของเขานะครับว่าเคสเจแปนนะครับจริงๆแล้วนะฮะในเมืองไทยเราก็จะมีนะฮะเคสไทยแลนด์นะครับอยู่ที่มีนบุรีนะครับแล้วก็เคยทำโปรเจกต์ซึ่งแบบว่าคล้ายๆกันเนี่ยฮะทั้ง2ที่คือทั้งในประเทศไทยและทั้งในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับทีนี้นะฮะหลังจากที่เขาทำงานมาได้สักประมาณ20 ปีได้แล้วเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเคสเนี่ยเกิดขึ้นมาที่ประเทศไทยก่อนนะครับโดยอาจารย์ปัทมาหลุนลักษณ์วิทย์นะฮะเสร็จแล้วทีนี้ทางProfessor Seiji กับคุณเกเก้เนี่ยครับก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเปิดเป็นเคสเจแปนนะครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับชุมชนทีนี้ชุมชนที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่หมายความว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยฮะจะเป็นคนมีฐานะหรือว่าร่ำรวยทุกคนนะครับในบางชุมชนมันก็เป็นurban poorอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับทั้งกลุ่มนี้นะฮะเขาก็เลยได้เข้าไปจัดการนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็มีความยากลำบากที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยทางธรรมชาติหรือว่าอื่นๆนะครับเป็นสม่ำเสมอทีนี้แนวทางในการออกแบบของทางเคสเขานะฮะเขาก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการดีลกับมีการร่วมมือกันกับองค์กรต่างๆยังไงนะครับก็ไปตามสไลด์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะตามใน proceeding ก็ได้นะครับแล้วจริงๆผมว่าข้างในเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาก็ทำเป็นเขาออกแบบพื้นที่อยู่หลายพื้นที่นะฮะคือตัวเดียวมันไม่จบใช่ไหมฮะมันจะมีตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นคามะบาร์นะครับตรงนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่สำหรับชุมนุมกันแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกหลายพื้นที่นะคิดว่าเดี๋ยวติดตามทางสไลด์ก็น่าสนใจนะครับคำถามของอาจารย์มุกนะครับที่เกี่ยวข้องกับทาง government นะครับเขาก็พยายามดีลด้วยนะครับคือคงจะต้องทำงานด้วยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยทำไมเขาถึงต้องไปลงชุมชนแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับเข้าไปด้วยเพราะว่าจะได้เกิดความเข้าใจแล้วถ้าหากว่าผมจะสรุปคร่าวๆนะครับก็คือสิ่งนะฮะที่ Professor Seiji พูดมาก็คือนักออกแบบเนี่ยครับเวลาจะทำงานกับชุมชนหรือทำงานกับใครก็ตามเนี่ยต้องเข้าใจตัวพื้นที่นั้นๆแล้วก็ออกแบบให้เหมาะสมนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเวลาออกแบบเนี่ยต้องออกแบบให้ง่ายนะครับอย่าออกแบบยากเกินไปนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเราออกแบบไปเพื่ออะไรออกแบบดีเกินไปก็ไม่ใช่ว่าดีนักนะฮะต้องออกแบบเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างที่3ก็คือการออกแบบที่ดีนะฮะมันต้องออกแบบไปเนี่ยต้องมีกิจกรรมเนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆนะฮะไม่ใช่ออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยกิจกรรมกับพื้นที่ไม่เหมาะสมกันอันนี้ก็เราจะรู้ว่ากิจกรรมนั้นจะเหมาะสมกับพื้นที่นั้นได้ไงเราก็ต้องเข้าใจในกิจกรรมนั้นด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับสถาปนิกที่ทำงานกับออกแบบชุมชนเนี่ยก็ไม่ควรจะทำให้เสร็จ 100% เลยนะฮะควรทำสักประมาณ 7-80% ก็พอแล้วเผื่อให้ทางชุมชนเนี่ยฮะเขามีส่วนร่วมมาทีหลังก็ได้เพราะว่าบางทีเขา expect ออกมาไม่ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆนะฮะที่ผมตกหล่นไปอันนี้ขอสรุปเผื่อว่าจะได้มีประโยชน์นะครับแล้วจะได้ติดตามสไลด์ของ Professor Seiji ได้ต่อไปนะครับแล้วมีประโยชน์กับพวกเราครับขอบคุณมากนะครับ